This is part 2 video tutorial ya the trig ratios. For this lesson, we will focus on a trig ratios molore di on a Cartesian plane. For part 1 video, we'll focus on a trig ratios molore they are not on the Cartesian plane. For better understanding, we will level part 1 video because this video is the continuous ya part 1 where we will explain everything in details. Remember, trig ratios very shumisha find the unknown sides and the unknown angles. And then about trig ratios always the shuma on a right angle triangle. So for part 1 video, we will focus on a trig ratios moilore very nali a right angle in this way. Moilore nali a side and then wabali another side. And then maybe only an angle, something like this one. But the key thing for part 1 video, our right angle triangles are on a Cartesian plane. So for this lesson, I will focus on a trig ratios moilore on a Cartesian plane. More nali Cartesian plane yarin. Remember Cartesian plane yarina inali y-axis and then yabali x-axis. So it's important to remember more nali 0 degrees and then more abali 90 degrees, rabali 180 degrees, and then rabali 270 degrees, and then here we are happy about 360 degrees. So if I like 360 degrees, it's like a circle because it's a circle if I like 360 degrees. And then this portion, this part, Rebijorgi first quadrant, and then this one Rebijorgi second quadrant, and then this one Rebijorgi third quadrant, and then this one Rebijorgi fourth quadrant. First quadrant in between 0 and 90 degrees, and then second quadrant in between 90 and 108, and then third quadrant in between 180 and 270, and then fourth quadrant in between 270 and 360. Globally, a right angle triangle on these quadrants. Sometimes globally a right angle triangle moilore is in the first quadrant, and then sometimes globally a right angle moilore is in the second quadrant, and then wabali a right angle moilore is in the third quadrant, and then again yaba in the third quadrant. So the right angle triangles. Sometimes this, sometimes this one, or this one. But these triangles didn't need conditions. This quadrant, only some conditions or this one and this one, because this quadrant, this one, this one, this one, so these right angle triangles I focus on this first quadrant. This quadrant is between 0 and 90. Remember, our angle are between 0 and 90 degrees. Usually, we will create a line in this way. And then this line it have another points. Let's say the point P. And then the coordinates are 9 and 12. So, more nali angle. If I draw this line, more nali a right angle triangle, and then when I to join this right angle triangle, I join in this way. And then now you have your right angle triangle. So it's important or this line is parallel to this line. This line key y-axis. So because they are parallel, this line rename our y rin, and then this line x-axis. So this side rename our x, and then this side always r. It's like a radius rin. This r is always positive, and then our y is positive, the x is positive. Remember, kamodimo ornali the positive, and then kamornali the positive, kafasernali negative, and then gamornali negative.
So that is why y ya rena ile positive le x ya rena ile positive, but radius is always positive. But ge re šomiša right angle triangle ya ka moke or this one, value ya rena ya x and y di tlo change. This is because on this side rena le negative on a Cartesian plane. E ra gore value ya rena ya x ge re šomiša this Cartesian plane e tlo ba negative, and then because this is y and then ka mo godimo ke positive, e ra gore y e tla ba positive this quadrant, and then for this one still our x e tlo ba negative, but our y e tlo ba negative because now wa kgona bona gore this line is parallel to the negative one. So e rela gore ka mo re tlo ba le negative y, and then ge re šomiša this one, because x ya rena is positive, e ra gore this side it will be positive but y it will be negative because a parallel to this line. And then another thing to remember gore re na le a soccer tour mo ele re šomiša go define our trig ratios. Mo re na le soccer tour e ra re mo re na le sign because e thoma ka s. This means sin theta is equals to opposite over hypotenuse. Now re tlo šomiša this right angle triangle, re tlo šomiša y, x and r for these trig ratios. Re tlo lebelela re opposite ke efeng. This is our angle, opposite ya rena ke y, and then our hypotenuse ke this one. This means sin theta e lekana le y over r ge re šomiša x, y or r, and then a re lebelele cos theta. Mo re na le cos theta which is adjacent over hypotenuse. This means our adjacent ke x, so e rela re tlo ba le x and then hypotenuse ya rena ke r, so this means cos theta is equals to x over r, and then tan theta e lekana le opposite over adjacent. So our opposite ke y and then our adjacent ke x. This means tan theta e lekana le y over x. So this information is very important. Now a re lebelele gore this question e ka tla bjang in the exam. Question e ka re mo wena ya re find the value of cos theta. Mo re na le 9 and 12. Remember the coordinates always di tsamaya in terms of x and y. E rela re mo re na le x and then mo re na le y. So because mo re na le x e ra re mo re na le 9, and then because mo re na le y e ra re mo re na le 12, so e ra re na le this side and this side ke 9 and 12, but ga re na this side. It's important or always o kreye maside ya go kaofela ga ona, but because mo re na le a right angle triangle re ka kgona go šomiša theorem of Pythagoras ra kreya this side. Theorem of Pythagoras ke x squared plus y squared is equals to r squared. This is from grade 8 and 9. So from here re tlo substitute ka x le y and then ra kreya value ya r. Our x ke 9 and then our y ke 12, which is equals to r squared. So 9 squared plus 12 squared e re fa 225, and then now re nyaka r not r squared, e ra re tlo dira square root for both sides, and then square root is 225 ke 15, so e ra re r ke 15.
but remember any number e ka re ga square root ke plus or minus, but because the value re nyaka ya r e ra e tlo ba positive, value ya r always ke positive, so e ra re now re tseba this side re na le 15. So re nyaka value ya cos theta, re tseba cos theta ke this one, ke adjacent over hypotenuse, which is x over r. This means re tlo substitute ka value ya x and r. Value ya x re na le yona, which is 9, and then value ya r re na le yona re kry-ile, which is 15. E re la gore nke be re se ke be ra šomiša theorem of Pythagoras, e be re ka re se be le value ya r. So now re kry-ile re kgona go find the value of cos theta, and then if question e ka re find tan theta, re tseba tan theta ke opposite over adjacent, which is y over x, and then this is our y, and then this is our x. E re la gore re tlo ba le 12 divided by 9. So every time o tlo lebelela trig ratio ya gago, and then wa substitute ka di values tse le rona le tsona on a Cartesian plane. Before re tlo focus on how to use these quadrants, it's important gore o tsebe this information. Re tlo šomiša what we call the cast diagram. Mo re na le C, and then mo ra ba le A, and then mo ra ba le S, and then mo ra ba le T. Stand for cos, and then this A stand for all, and then this S stand for sine, and then this T stand for tan. So gore kgone go remember this, re bitša re ke a cast diagram, CAST. This information e re botša gore ge re šomiša this quadrant, re šomiša fela ge e le gore cos is positive. So trig ratio ya cos is positive at this side, and then trig ratio ya tan e ba positive at this quadrant, and then trig ratio ya sine e ba positive at this quadrant. Ge ke re trig ratio e ba positive, let's say for example o na le sin theta is equals to 3 over 4. O ka kgona bona gore re na le a positive, unlike o na le sin theta is equals to negative 3 over 4. Mo re na le trig ratio ya positive and negative. So ge o ka ba le a trig ratio ya positive, e ra re tlo šomiša this quadrant. So mo re rela gore cos e ba positive at this quadrant, and then tan e ba positive at this quadrant, and then sine e ba positive at this quadrant, and then ka mo re na le all. This means all are positive. Trig ratio ye nngwe le nngwe ka mo e ba positive. O ka no šomiša cos, sine e tlo ba positive, but sine ge re ka šomiša this quadrant, re šomiša sine e tlo ba negative. Sine ge e fihla ka mo goba e fihla ka mo e ba negative because ga sa gabe yona, e ba positive fela at this quadrant, the same as cos and tan. Ge re ka šomiša tan at this quadrant, e ra re tlo ba negative, and then ge re ka šomiša tan at this quadrant, e ra re tlo ba negative. So tan e ba positive gabe yona, and then cos e ba positive ka moke, but at this quadrant sine, tan and cos di ka no ba positive. In your exam ba tlo direct a ka no botša gore sine is positive. Re a tseba gore sine e ba positive at this quadrant and at this quadrant, but question e tlo go director in this way, ba tlo botša gore is positive mo e le gore your angle is between 90 and 180. So o tla bo tseba gore ge e le gore angle ya ka is between 90 and 180, e rela gore ke šomiša this quadrant. Let's say ba re sine is negative. Sine re tseba re ba negative ka mo le ka moke because ga se gabe yona, but wena o tlo tshwanela ke gore tsebe gore angle e tlo phela le specific. Ba ka no botša ba re sine it's negative, but the angle is between 270 and 360, and then 270 and 360 wa tseba gore ke this quadrant. So re tlo treata the examples tse related to everything e ke bolelago gore ke kgone make a sense.
And then a re lebelle this question. Ge o ka lebella this question, ga se ba re drawela a Cartesian plane. This means rena re tlo tshwanela ko re analyze everything and then re kgona go draw ya a Cartesian plane. Re kgona go tseba re tlo shomisha which quadrant. Every information e ba o file yona mo is very important. Ba re if sin theta is equals to 3/5, ba re file trig ratio ya rena e le positive. This means re tlo nyaka a quadrant mo e le gore sin is positive. A re draw a Cartesian plane. Re tseba gore mo re na le 0 degrees, ra ba le 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, and then ya boya gape ya re 360 degrees. And then re tseba gore ka mo ka bo cos, and then ka mo all is positive, and then this quadrant re na le sin, this one ra ba le tan. This means sin e ba positive ka mo, okay, and then tan e ba positive ka mo, and then cos ba positive ka mo, but ka mo trig ratio engwe le engwe it can be positive. So question ko re tlo shomisha which quadrant. Another information yellow is very important. Ba re 90 degrees is less or equals to theta, and then theta is less or equals to 360 degrees. Actually ba re 90 e ka fase ga theta. Ga ba re 90 e ka fase ga theta, bo no re angle ya rena e feta 90 degrees, because if re re a ko monyane o feta ke b, re no re b ko mogolo feta a, so e rela gore angle ya rena it's greater or equals to 90 degrees, and then it's less or equals to 360 degrees. And then that's what from here to here ke 90 degrees, but based on this information ba re angle ya rena e feta 90 degrees, era re ka se shomisha this quadrant. In a simple way o ka kgona go shisha gore ba re angle ya rena e magareng ga 90 and 360, because ka kgona bona re 90 is less or equals to, and then mo gare ra ba le angle, so ba ra gore angle ya rena e magareng ga 90 and 360. So re la gore ro shomisha either these quadrants, because ba re angle ya rena between 90 and 360. Era re tlo tshwana ka re shomishe this quadrant, this quadrant, and this quadrant based on this statement. So re a tseba gore re nyaka a quadrant mo e le gore sin is positive, and then re a tseba gore obvious sin e ba positive at this quadrant, so era re tlo shomisha this quadrant, and then re la gore angle ya rena ke this one. So this question ge re draw e re la gore o tlo ba le a mark for drawing, and so ba re file gore sin theta is equals to 3/5. And then that's what sin is opposite over hypotenuse. This means sin is going to be y over r, because this is opposite and then this is hypotenuse. And remember this line ke y, because more than y axis. So this means sin theta is equals to y over r, and then error more than 3, and then hypotenuse ya rena which is r error more than 5. But o ka kgona le moga gore re na le a missing side. This side ga re tsebe. It's always important gore o find all your sides, because this is a right angle triangle. Re ka kgona shomisha theorem of Pythagoras. Theorem of Pythagoras e re x squared plus y squared is equals to r squared, and then remember re nyaka x, so re la gore re tlo tšea y ratio to the other side, ra dira x subject of the formula, our x squared is equals to r squared minus y squared, and then from here re ka substitute ka r and y ya rena. Our r is 5, and then our y is 3. So from here re fa 16, so this is x squared, and then re nyaka x. This means
re tlo square both sides. So this means x is equals to plus or minus 4, because any number e tswa ka re ga square root ke plus or minus. But o ka kgona bona gore on this Cartesian plane ra tseba gore ka mo ke di positive and then ka mo ke di negative, so e ra re value ya rena ya x e tlo tshwanela gore e be negative. Therefore x is equals to minus 4 ke value ya rena ya x. This means mo re na le minus 4. Now re tlo shumisha this Cartesian plane go answer any question. Part A e re cos theta times tan theta. Re tseba gore cos theta ke adjacent over hypotenuse. Re tlo focus on a trig ratio ya cos and then re focus on ya tan. Cos ke adjacent over hypotenuse. This means cos ke -4 over hypotenuse, which is 5. O ka shumisha sokhatwa go nyaka go remember your trig ratios. E re la re mo re na le -4 over 5, and then tan theta is opposite over adjacent. E re la re tan ya rena is this one, and then hypotenuse ya rena is this one. So re la re na le 3 over 5. And then from here, -4 times 3 is -12, and then 5 times 5 is 25. So this is our answer for part A. And then now our level part B. Part B is 1 minus cos squared theta. So re na le 1 minus, and then cos re kry-ile. Cos re kry-ile gore ke -4 over 5, because ke adjacent over hypotenuse. E re la roba le -4 over 5 squared. So from here e re la re na le 1 minus, and then -4 squared e re fa 16, and then 5 squared e re fa 25. So we can simplify your answer. 1 minus 16 over 25, it will fa 9 over 25, and then this is your final answer. The key thing in oba go try go find out Cartesian plane yaka yo ba byang in terms of a quadrant, and then after find out your quadrant, everything it will be easy. Find out the unknown side, and then wa shumisha trig ratio. What's our sine is opposite over hypotenuse, and then cos is adjacent over hypotenuse, and then tan is opposite over adjacent, and then everything it will be easy. So this is our answer anyway. Our next question.